Imagina despertar una mañana y dar cuenta de que los alimentos que creas inofensivos eran, en realidad, la razón silenciosa detrás de tus rodillas rígidas, tus dedos adoloridos o ese dolor agudo cada vez que subes las escaleras. Ahora imagina eliminar solo unos pocos alimentos de tu rutina diaria y sentir un alivio notable en cuestión de días. Suena increíble, pero para millones de personas que viven con dolor articular, este simple cambio lo puede transformar todo. Hoy estás a punto de descubrir 6 alimentos cotidianos que inflaman tus articulaciones en secreto y empeoran tu dolor, y que, en cuanto los eliminas, tu cuerpo finalmente tiene la oportunidad de sanar. La mayoría de la gente asume que el dolor articular solo viene con la edad, viejas lesiones o genética, pero muy pocos entienden lo mucho que la comida controla la inflamación dentro del cuerpo. Cada bocado que tomas o enfría el fuego en tus articulaciones, o es más combustible. Y lo más complicado es que los alimentos que más daño causan suelen parecer completamente normales, incluso saludables. Algunos se consideran comidas reconfortantes. Otros son favoritos de la mañana. Y algunos se disfrazan de impulsores de energía. Pero tus articulaciones sienten cada uno de ellos. El primer alimento de esta lista es algo que la gente come casi todos los días sin pensarlo, y aun así es uno de los desencadenantes más fuertes de hinchazón y rigidez en las articulaciones. Imagina una pequeña chispa encendiéndose dentro de tu cartílago cada vez que lo consumes, una chispa que poco a poco se convierte en una llama, haciendo que moverse doloroso. Este alimento no solo causa inflamación, mantiene tus articulaciones en un estado constante de irritación. Y muchas personas que lo eliminan de su dieta dicen sentirse más ligeras, más flexibles y menos rígidas en cuestión de una semana. El segundo alimento es aún más sorprendente. La mayoría lo compra porque cree que le da energía rápida. Pero dentro de tus articulaciones actúa como papel de liga, irritando los tejidos que protegen tus huesos. Aumenta los marcadores inflamatorios en la sangre y debilita el colágeno, la proteína que mantiene tus articulaciones acolchadas y suaves. Y lo triste es que está escondido en miles de alimentos envasados, aperitivos, bebidas e incluso salsas, por lo que es casi imposible evitarlo si no sabes exactamente qué buscar. El tercer alimento es algo que la gente adora por su sabor y comodidad. Pero para cualquiera con dolor articular, actúa como veneno. El cuerpo reacciona casi de inmediato, causando retención de líquidos, hinchazón, calor en las articulaciones e incluso sensaciones pulsantes. Los científicos han descubierto que las personas que consumen este ingrediente con frecuencia tienen mucha más probabilidad de desarrollar problemas articulares crónicos, incluidos brotes de artritis. Eliminarlo no solo reduce el dolor, sino que puede proteger tus articulaciones del daño a largo plazo. El cuarto alimento es el que más engana a la gente. Se promociona como saludable, ligero e incluso bueno para el corazón, pero sin un efecto devastador en el revestimiento de las articulaciones. Dentro del cuerpo se convierte en químicos que atacan el cartílago y endurecen los tejidos que permiten que tus articulaciones se doblen sin esfuerzo. Muchos que dan este alimento describen la sensación como si sus articulaciones de repente se despliquieran, como si desapareciera una prisión que ni siquiera sabían que estaba allí. El quinto alimento es uno que probablemente anhelas,
especialmente cuando estás estresado, cansado o emocional. De consuelo rápido, satisfacción rápida, y inflamación rápida. Lo que hace en tus articulaciones es similar a lo que hace el óxido al metal, lento, silencioso, pero destructivo. Aumenta el estrés oxidativo, daña la lubricación de las articulaciones y incluso interfiere con la capacidad del cuerpo para reparar tejido dañado. Pero aquí está la buena noticia, evitarlo no solo reduce el dolor, sino que mejora la movilidad y disminuye la rigidez matutina de manera notable. El sexto alimento es quizás el más peligroso para las personas con dolor articular porque actúa silenciosamente. No causa hinchazón inmediata ni dolor agudo, en cambio, acumula inflamación a lo largo de semanas o meses hasta que moverse se vuelve difícil. Mucha gente ni siquiera sospecha de este alimento porque lo ha comido desde la infancia. Pero cuando lo eliminas, ocurre algo increíble, tu cuerpo comienza a expulsar químicos inflamatorios, la rigidez disminuye y las actividades diarias se sienten más suaves y fáciles. Cada uno de estos alimentos afecta las articulaciones de una manera distinta, pero todos tienen algo en común, generan inflamación. Y la inflamación es la verdadera razón detrás de casi todo dolor articular. Cuanto más inflamado está tu cuerpo, más doloroso es cada paso, giro, agarro estiramiento. Pero cuando eliminas estos desencadenantes, tu cuerpo por fin tiene la oportunidad de repararse, reconstruirse y recuperar la comodidad. Muchas personas que siguen este enfoque dicen que sienten como si hubieran ingresado sus articulaciones desde dentro. A medida que avancemos en la lista, descubrirás exactamente lo que hace cada alimento dentro de tu cuerpo, porque causa tanto malestar y, sobre todo, que alternativas más saludables puedes elegir que reducen el dolor en vez de aumentarlo. Algunas de estas opciones son sorprendentemente deliciosas y pueden empezar a aliviar tus articulaciones desde la primera semana. Si estás listo, vamos a analizar el primer alimento el que causa inflamación casi instantánea en la mayoría de las personas, especialmente en quienes tienen artritis o problemas articulares de larga duración. El primer alimento que empeora silenciosamente el dolor articular es el azúcar refinado, está en pasteles, galletas, bebidas azucaradas, caramelos, cereals de desayuno e incluso en alimentos que ni siquiera tienen sabor dulce. En cuanto el azúcar refinado entra en tu sangre, provoca un pico de inflamación. El cuerpo libera sustancias llamadas cytoquinas, pequeños mensajeros que le dicen a tu sistema inmunológico que ataque. Pero este ataque no va dirigido a un virus ni a una bacteria, va contra tus propios tejidos, especialmente el revestimiento blando de las articulaciones. Por eso muchas personas sienten rigidez, hinchazón o dolor pools después de comer cosas dulces. Los constantes picos de azúcar también dañan el colágeno, la protección que impide que tus articulaciones rocen entre sí. Cuando las personas con dolor articular eliminan el azúcar refinado durante solo una semana, muchos sienten movimientos más ligeros, menos rigidez matutina y menos hinchazón en dedos y rodillas. Una alternativa más saludable es el dulce natural de frutas, dátiles o una pequeña cantidad de miel cruda, que no provoca la misma intensidad inflamatoria. El segundo alimento son los carbohidratos refinados, pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, bolería y la mayoría de los aperitivos envasados.
Estos alimentos se convierten en azúcar rápidamente y actúan en el cuerpo igual que comer cucharadas de azúcar. Provocan un fuerte aumento de glucosa, desencadenan inflamación y favorecen el aumento de peso, lo que añade presión extra sobre las articulaciones dolorosas. Lo que los hace especialmente dañinos es que producen compuestos llamados ages, que endurecen los tejidos, debilitan el revestimiento articular y vuelven más frágil el cartílago. Por eso alguien que come muchos carbohidratos refinados suele sentir pesadez o rigidez en las articulaciones. Sustituirlos por cereales integrales como avena, arroz integral, quinoa o pan integral reduce mucho el estrés articular. El tercer alimento que empeora el dolor articular es el uso excesivo de aceites vegetales ricos en omega 6, aceite de maíz, soya, girasol y algodón. Estos aceites se usan en comida rápida, aperitivos procesados, fritos y muchas salsas industriales. Aunque el cuerpo necesita algo de omega 6, hoy en día consumimos demasiado, y ese desequilibrio crea una fuerte respuesta inflamatoria. Cuando consumes estos aceites, se convierten en compuestos que irritan directamente los tejidos articulares. Las personas que comen comida frita con frecuencia suelen experimentar más hinchazón en rodillas, dedos y tobillos. Cambiar a aceites ricos en omega 3, como aceite de oliva, aguacate o linaza, ayuda a calmar el cuerpo y lubricar las articulaciones de forma natural. El cuarto alimento que empeora el dolor articular es la carne procesada, salchichas, embutidos, tocino, pepperoni, carnes enlatadas y fiambres. Estos productos están llenos de conservantes como nitratos y nitritos, que aumentan la inflamación y el estrés oxidativo. También contienen altas cantidades de grasa saturada, que puede desencadenar brotes en personas con artritis. Las carnes procesadas forman ages durante la cocción, los mismos compuestos que dañan el cartílago y reducen la flexibilidad. Muchas personas que recortan la carne procesada notan que sus rodillas se sienten menos tensas, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla. Una opción mejor es proteína magra fresca como pollo, pescado, frijoles, tofu o lentillas. El quinto alimento es la sal en exceso. La mayoría piensa en la presión arterial cuando escucha la palabra sal, pero la sal también afecta mucho a las articulaciones. Demasiada sal atrae agua a los tejidos, provocando hinchazón y rigidez. Si alguna vez has sentido los dedos hinchados después de comer aperitivos salados o fideos instantáneos, eso mismo ocurre dentro de tus articulaciones. La sal también puede dificultar la absorción de calcio, debilitando los huesos y causando más molestias articulares. Elegir hierbas, limón, ajo, pimienta o condimentos bajos en sodio puede marcar una gran diferencia. El sexto alimento son los aditivos artificiales, edulcorantes artificiales, potenciadores de sabor, colorantes y conservantes presentes en refrescos, bebidas energéticas, snacks saborizados, sopas instantáneas y dulces muy coloridos. Estos aditivos desencadenan reacciones inmunológicas y aumentan la inflamación en todo el cuerpo. Algunos edulcorantes artificiales alteran la salud intestinal, lo que crea aún más inflamación que termina asentándose en las articulaciones. Cuando las personas eliminan estos químicos de su dieta, suelen notar movimientos más fluidos, menos rigidez matutina y más flexibilidad. Evitar estos alimentos puede parecer difícil al principio,
especialmente si forman parte de tu rutina diaria. Pero reemplazar los por opciones más limpias y anti-inflamatorias puede transformar tu energía, tu movilidad y tu calidad de vida. Y lo más sorprendente es lo rápido que muchas personas sienten la diferencia. El cuerpo responde rápido cuando eliminas la fuente de irritación. La hinchazón empieza a bajar. La rigidez se disuelve. El movimiento se vuelve más suave. Y actividades cotidianas que antes parecían pesadas, de repente se sienten normales otra vez. Ahora que comprendes estos 6 alimentos inflamatorios, vamos más profundo para ver qué ocurre dentro de tu cuerpo cuando los retiras, y qué cambios positivos empiezan a desarrollarse en tus articulaciones. Cuando empiezas a eliminar estos alimentos inflamatorios de tu rutina, algo notable comienza a suceder dentro de tu cuerpo, algo que la mayoría no nota hasta que siente el cambio. En solo unos días, las señales químicas que estaban disparando inflamación comienzan a suavizarse. Y es como apagar una máquina ruidosa que lavaba encendida sin parar en el fondo. Tu sistema inmunológico por fin puede respirar, en lugar de atacar tus propios tejidos, empieza a entrar en equilibrio, permitiendo que tus articulaciones se recuperen. El primer gran cambio que notarás es menos hinchazón. La inflamación hace que el líquido se acumule dentro y alrededor de las articulaciones, creando esa sensación de presión o pesadez. Cuando eliminas el azúcar refinado, las carnes procesadas y los alimentos muy salados, tu cuerpo libera ese líquido atrapado. Para muchos, la hinchazón en rodillas, manos y tobillos baja notablemente. Los anillos encajan mejor. Los zapatos se sienten más cómodos. Incluso los movimientos pequeños se sienten más livianos. El segundo cambio es la reducción de la rigidez. La rigidez will indicar que tus articulaciones están inflamadas y tu cartílago irritado. Una vez que eliminas los alimentos que alimentaban esa irritación, los tejidos dentro de tus articulaciones comienzan a relajarse. Notarás que la rigidez matutina dura menos, en lugar de 30 minutos o más, puede durar solo unos pocos. Levantarte es más fácil. Estirarte se siente más suave. Agacharte ya no provoca esa punzada repentina. El tercer cambio es que mejora la lubricación natural de las articulaciones. Cuando la inflamación es alta, se seca el líquido sinovial, el lubricante natural que ayuda a las articulaciones a mover sin dolor. Al eliminar los alimentos inflamatorios, el cuerpo vuelve a producir ese líquido. Mucha gente describe esta sensación como si sus articulaciones estuvieran así atadas desde dentro. Los movimientos se sienten más naturales. Caminar se vuelve más ligero. Girar, torcer, levantar, todo se vuelve más fácil. El cuarto cambio es la reducción del dolor. La inflamación crónica mantiene tus receptores de dolor altamente sensibles. Incluso un movimiento pequeño puede sentirse desagradable. Pero cuando la inflamación disminuye, esos receptores se comen. El cerebro deja de enviar señales de alarma constantes. Por eso tanta gente siente alivio casi inmediato cuando elimina ciertos alimentos, no es magia, es biología. El quinto cambio ocurre más profundamente, mejora la reparación articular. El cartílago no tiene un fuerte suministro de sangre, así que se recupera muy lentamente. Cuando la inflamación es alta, la reparación casi se detiene.
Pero cuando el cuerpo se calma, los nutrientes llegan mejor a los tejidos. El microdano empieza a curarse. Se ralentiza la degradación del colágeno. La flexibilidad mejora. Y tus articulaciones empiezan a funcionar como deben, suavemente, sin fricción, sin dolor. El sexto cambio es un aumento en la energía. La mayoría no relaciona energía con dolor articular, pero están conectados. La inflamación agita el cuerpo, te hace sentir cansado, pesado y mentalmente lento. Pero cuando eliminas los alimentos que desencadenan esa inflamación, tu energía sube de manera natural. Te sientes más activo. Tus movimientos son más rápidos, incluso subir escaleras o levantarte una silla se siente más fácil porque tu cuerpo ya no está luchando contra sí mismo. El séptimo cambio es un mejor estado de ánimo. El dolor articular crónico afecta la salud emocional más de lo que pensamos. Pero cuando el malestar físico disminuye, tu estado mental mejora. Te sientes más en control de tu cuerpo. Más ligero. El estrés constante del dolor se disipa. Y con cada movimiento sin dolor, tu confianza regresa. Y el octavo cambio es la protección a largo plazo. Cada día que evitas alimentos inflamatorios estás evitando más daño. Estás dando a tu cuerpo el entorno que necesita para sanar y mantenerse fuerte. Con semanas y meses de consistencia, estos pequeños cambios se acumulan, menos inflamación, más flexibilidad, tejidos más fuertes y menos brotes. El poder de la alimentación sobre la salud articular es enorme. Para algunas personas, eliminar solo uno o dos de estos alimentos ya marca una diferencia. Para otras, eliminarlos produce una transformación que nunca pensaron posible. La clave es ser constante. Tus articulaciones responden a lo que comes cada día. Y cada elección saludable que haces es un paso hacia un alivio duradero. Ahora que entiendes lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando eliminas alimentos inflamatorios, vamos a ver que alimentos antiinflamatorios puedes añadir alimentos que nutren tus articulaciones, fortalecen tus huesos, reconstruyen el cartílago y comen el dolor desde dentro. Cuando miras los hábitos diarios que moldean tu salud, queda claro que el dolor articular no es solo cuestión de edad, genética o lesiones viejas, está profundamente influido por las elecciones que haces cada día. Los alimentos que comes o alimentan la inflamación o la cometen. O protegen tus articulaciones o las desgastan. Y en el momento en que decides eliminar los alimentos que silenciosamente alimentan tu dolor, tu cuerpo empieza a reaccionar de maneras que quizás no esperabas. La hinchazón baja. La rigidez disminuye. El movimiento se vuelve más fluido. Y para muchos, ese dolor constante que parecía inevitable empieza a desvanecerse. Pero el verdadero poder no está solo en evitarlo daño, está en reemplazarlo con alimentos que nutren tus articulaciones. Cada comida es una oportunidad de reconstruir, fortalecer y restaurar comodidad. Los alimentos ricos en omega 3 ayudan a calmar la inflamación. Las frutas y verduras llenas de antioxidantes protegen el cartílago. Los alimentos hidratantes mejoran la lubricación. Y los ingredientes naturales apoyan el proceso de recuperación que tus articulaciones han estado esperando. Lo que más importa es la constancia. Cuanto más proteges tus articulaciones de la inflamación, más tiempo tiene tu cuerpo para reparar.
Los pequeños cambios suman un desayuno más saludable, una cena más limpia, un snack más inteligente. Cada uno crea un mejor entorno dentro de tu cuerpo, un entorno donde el dolor es menos espacio y la sanación más. Así que, si has estado viviendo con dolor articular, recuerda esto, el alivio es posible. Tu cuerpo está diseñado para sanar cuando le das las condiciones adecuadas. Y al elegir alimentos que apoyan tus articulaciones y evitar los que los inflaman, no solo reduces el dolor, recuperas tu movilidad, tu comodidad y tu calidad de vida. Tu camino hacia un movimiento sin dolor no comienza con medicamentos, inyecciones o tratamientos caros. Comienza en tu cocina.